En 1969, le Boeing 747 vole pour la première fois. Construit aux États-Unis par le groupe Boeing Commercial Airplanes, le 747 dans sa première version a une capacité 2,5 fois supérieure à celle du Boeing 707 qui est l'un des grands avions commerciaux des années 1960. Boeing conçut habilement le 747 pour qu'il soit facilement adaptable en avion cargo. De cette façon, après la baisse des commandes de la version passager, le 747 pouvait rester en production pour la version cargo. Le cockpit était donc situé au niveau d'un pont supérieur pour permettre l'installation d'une porte de chargement dans le nez, ce qui créa le bombement distinctif du 747. Le développement du 747 était un projet énorme. Boeing n'avait pas d'usine assez grande pour pouvoir l'assembler, l'entreprise dut donc en construire une nouvelle près d'Everett dans l'État de Washington. Pratt & Whitney développa un énorme moteur turboréacteur, le JT9D, qui était au début exclusivement destiné au 747. Pour répondre aux critiques concernant la sécurité et les capacités de vol d'un avion aussi grand, le 747 fut conçu avec pas moins de 4 circuits hydrauliques, des gouvernes multiples, plusieurs redondances d'éléments de structure, et des volets sophistiqués qui lui permirent d'utiliser les pistes de longueur standard. Le 9 février 1969, le B747, piloté par Jack Waddell, chef pilote d'essai de Boeing, s'envolait pour la première fois. Il fut mis en service en janvier 1970, le 747 détient pendant 37 ans le record de la capacité de passagers, jusqu'à l'arrivée de l'Airbus A380. Air France fait partie des compagnies aériennes à poser une commande ferme pour le Boeing 747 lors du lancement du projet dans les années 1960. Elle reçoit son premier exemplaire en 1970, et le vol inaugural se déroula le 3 juin 1970. Il reliait l'aéroport d'Orly à l'aéroport John F. Kennedy de New York. Le Boeing 747 allait sensiblement modifier les conditions de voyage en long courrier. Dans les années 1990, Air France a cherché à remplacer ces 747 par des avions moins bruyants et plus économes. Boeing a donc travaillé avec Air France pour développer un nouvel avion capable d'égaler le 747 en matière d'emport passagers et de rayon d'action. Après plusieurs années de développement, le 777 était né. La crise économique liée à la pandémie de Covid-19 a précipité en 2020 le retrait des avions les plus vieux chez la majorité des compagnies aériennes. Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, le nombre de Boeing 747 utilisés pour le transport de passagers passe de 165 à 55. With the jet set, the 747 is a giant among aircraft. It's 231 feet long, it can carry 490 passengers, its top speed is 625 miles an hour, and production is surging ahead. Cathay News went to Seattle for a closer look at the mammoth aircraft. Soon the world's airlines will have to choose between supersonic planes like Concorde with limited payloads, or the slower liners of the stratosphere like the jumbo jet. The interior of the 747 is more like an hotel lobby than an aircraft. Seating is armchair style in the 21-foot wide cabin with plenty of walkabout room for both passengers and cabin crew. Catering arrangements are a high priority. They'll have to cope with the two-deck requirements of several hundred people on flights of up to 6,000 miles. Out of the biggest hangar in the world came the world's biggest plane. Boeing already have orders for 167 of them. First deliveries are expected at the end of this year. Experts predict that Concorde and jumbo jets will operate side by side. The Anglo-French plane on the thinner routes, the American on the high-density ones. There's business enough for both, they say. Aircraft of these proportions could make flying for millions much more commonplace.
Every statistic about the 747 is in a class of its own. 4 massive jets provide the power, wingspan is just short of 196 feet, height 63 feet 6 inches. Compare it with a 707 jetliner. Even as a toy, the Boeing 747 makes a formidable armful. But to get the full impact of the size of the big bird, measure it against familiar things, like the far from small American car. Even a monster road container carrier seems like a chick under the huge wing. In a year's time, this new breed of giant jet will be roaring into the world's international airports, unloading passengers at a hitherto undreamed of rate. Our airports must be ready to cope with the expansion. The jumbos are coming. London's Heathrow Airport took the arrival of the world's first fully loaded jumbo jet with surprising ease. But the huge airliner attracted a large number of pressmen and had members of the public thronging the vantage points to get a better look at the aircraft which will revolutionize the future of civil aviation. They've never seen anything like it before, but they'll be seeing a lot more in the years ahead. The towering 747 had flown from New York in a little over 6.5 hours with 381 people on board. Its arrival had been much heralded, its claims to fame much publicized. Now it was the turn of British pressmen and VIPs to try it for themselves. There were hundreds of them, and plenty of room for all. In its gleaming white and blue livery, the 747 towered high above anything else on the aprons of one of the world's busiest international airports. There were teething troubles, but almost sedately, the liner of the skies prepared to show Britain what she could do. The green light from the control tower set the superjet rolling, the huge engines making surprisingly less noise than smaller aircraft. One observer commented that it seemed as though the QE2 had taken to the sky. The cabin is 20 feet wide and 186 feet long. The 747 has a range of more than 5,000 miles and cruises at 625 miles an hour. Six expertly designed galleys and their equipment streamline the process of feeding up to 490 passengers. That's the maximum the 747 can carry. There are 14 stewardesses to attend to the needs of the flying masses. In the economy cabin, seating is 9 abreast, providing 2 aisles for freedom of movement. The jumbo jet has brought a new dimension to air travel, space. More room for more passengers. And this plane is the dawn of the flying age for millions. Already there is talk at Boeing's of airliners that will dwarf even the 747. The excitement of flying is giving way to new standards of luxury coupled with fair economy. This giant of the skies heralds a new, spacious age.